Lab 3.5.1 Skills Integration Challenge Configuring Hosts and Services. Topology diagram আগের ডায়াগ্রামে দেওয়া আছে। অ্যাড্রেসিং টেবিল এটাও সেম। Learning objectives configure hosts and services host আর সার্ভিস কনফিগার করতে হবে। Add configure and connect hosts and servers host আর সার্ভার add configure আর কানেক্ট করতে হবে। Explore how DNS and HTTP work together কিভাবে DNS আর HTTP একসঙ্গে কাজ করে সেটা দেখতে হবে। Use simulation mode to view the details of packets generated by DNS and HTTP simulation mode থেকে যে DNS আর HTTP প্যাকেটগুলো জেনারেট হয়েছে ওগুলো ডিটেইলস দেখতে হবে। Task 1 repair and test the topology packet tracer ওপেন করি। Add a PC with a display name of 1B to the 1 PC add করতে বলছে। in device থেকে PC add করি। display name tools 1B configure it with the following setting IP address এটা config tab থেকে first ethernet 0 IP address বসালাম। ডিফল্ট পি ব্লকের সাবনেট মাস্ক বসে গেছে। সাবনেট মাস্ক ডিফল্ট যেটা আছে ওটাই দেয় এখানে, সো চেঞ্জ করতে হবে না। ডিফল্ট গেটওয়ে এটা। ডিফল্ট গেটওয়ে আর ডিএনএস সার্ভার এটা। Connect PC 1B to the first Ethernet 02 port of S1 central switch. Switcher 02 port এ কানেক্ট করতে বলছে। PC আর সুইচ কানেক্ট করতে কপার স্ট্রেট টু কেবল রাখা। 02 port কানেক্ট করলাম। Connect the Eagle server to the first Ethernet 00 port on the R1 ISP router. Eagle server R1 ISP router কানেক্ট করতে ক্রসওভার কেবল লাগবে। নরমালি দুটো ডিভাইস যদি সেম হয় তাহলে কানেক্ট করতে ক্রসওভার কেবল লাগে, বাট কিছু ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কানেক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। সো এখানে হচ্ছে দুইটা ডিভাইস একই রকম ধরা হয়েছে, তাই ক্রসওভার কেবল। Turn on the services on the server by enabling HTTP enable করতে বলছে। সার্ভিসেস ট্যাবে যাব, HTTP অন করতে হবে। Enable DNS services and add a DNS entry that associates eagleserver.example.com with the IP address of the server. DNS সার্ভিস enable করতে বলছে আর একটা DNS এন্ট্রি দিতে বলছে এই ডোমেইন নেম আর সার্ভারের IP অ্যাড্রেস দিয়ে। DNS সার্ভিস enable করি আর এই নেম সার্ভারের IP অ্যাড্রেস লাগবে, IP অ্যাড্রেস। সো DNS হচ্ছে ডোমেইন নেম সিস্টেম, এটার কাজ হচ্ছে কোনো একটা নেমকে IP অ্যাড্রেসে রেজুলেশন করা। এর মানে হচ্ছে এই সার্ভারে এই অ্যাড্রেসে একটা ওয়েবসাইট রানিং আছে, কোনো ব্রাউজার থেকে এই অ্যাড্রেসটা ব্রাউজ করলে আর কি ওয়েবসাইটটা দেখা যেত। এখন যখন ডোমেইন নেম রেকর্ডটা অ্যাড করব তখন এই নেম দিয়ে আর কি ওয়েবসাইটটা অ্যাক্সেস করা যাবে। তো রেকর্ড টাইপ এ রেকর্ডের কাজ হচ্ছে কোনো একটা নেমকে IPv4 অ্যাড্রেসে রেজুলেশন করা। সিনেম রেকর্ডের কাজ হচ্ছে একটা ডোমেইন নেমকে অন্য একটা ডোমেইন নেমে রেজুলেশন করা, যেমন PSTO এর ওয়েবসাইট হচ্ছে psto.ac.bd তে হোস্টেড আছে। তো কেউ যদি www.psto.ac.bd তে যায় তাও যেন সে ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারে, এই জন্য হচ্ছে গিয়ে
www.pstu.ac.bd থেকে pstu.ac.bd তে রিডাইরেক্ট করার জন্য সিনেম রেকর্ড ইউজ করা যাবে। আর SOA স্টার্ট অফ অথরিটি আর NS রেকর্ড নেম সার্ভার রেকর্ড এই দুটো হচ্ছে সাবডোমেইন দিয়ে জোন ক্রিয়েট করলে তখন আর কি কাজে লাগে। তো এখানে হচ্ছে এ রেকর্ড হবে, এটা অ্যাড করে দিতে হবে। আর এখানে হচ্ছে ইগল সার্ভার একটা হাইফেন মিস গেছে, একটা হাইফেন থাকতে হবে, কপি করানোর সময় একটা হাইফেন মিস গেছে। Verify your work using the feedback from the check results button and the assessment items tabs. তো ভেরিফাই করতে বলছে কমপ্লিশন 100%, চেক রেজাল্ট, congratulations on completing this activity, assessment tab, সব item completed. Okay. Test connectivity in real time by using add simple PDU to test connectivity between PC1B and Eagle server. আগের মতো PC1B থেকে Eagle server কে পিং করতে বলছে। Add simple PDU. Note that when you add a simple PDU, it appears in the PDU list window as part of scenario 0. Is it part of scenario 0? এই যে PDU টা লিস্ট করছে। The first time you issue this one short ping message, it will show as failed. This is because of the ARP process, which will be explained later. Address resolution protocol এর জন্য আর কি প্রথমবার ফেল হইছে। Double clicking the fire button in the PDU list window, send this single test ping a second time. Second time ping পাঠাইতে বলছে fire button double click করে। এবার successful হইছে। This time it will be successful. In packet tracer, the term scenario means a specific configuration of one or more test packets. Scenario দিয়ে কোন একটা specific configuration কে বোঝায়। You can create different test packet scenarios by using new button. New button দিয়ে আর কি different scenario create করা সম্ভব। For example, scenario 0 might have one test packet from PC1B to Eagle server. Scenario 1 might have test packets between PC1A and the routers, and so on. Scenario 1 create করা সম্ভব যে new দিয়ে scenario 1 থেকে মনে করো PC1 এর থেকে রাউটার গুলোকে পিং করা যায়। You can remove all test packets in a particular scenario by using the delete button. Delete button use করে আর কি প্যাকেট গুলো সব রিমুভ করে দেওয়া যাবে। scenario 1 এর প্যাকেট গুলো রিমুভ করে দেওয়া হলো যদি scenario 0 আছে। For example, if you use the delete button for scenario 0, the test packet you just created between PC1B and Eagle server will be removed. Please do this prior to the next task. Next task এ যাওয়ার আগে scenario 0 delete করতে বলছে। Task 2, explore how DNS and HTTP work together. কিভাবে DNS আর HTTP একসঙ্গে কাজ করে সেটা দেখতে বলছে। Switch from real time to simulation mode. Simulation mode যেতে বলছে। So simulation mode টাইম স্টপ হয়ে গেছে এই টাইম না, কিন্তু এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট টাইম IoT ডিভাইসের জন্য। Open a web browser from the desktop of PC1B. PC1B থেকে একটা ব্রাউজার ওপেন করতে বলছে। ডেস্কটপ থেকে ব্রাউজার। Type in eagleserver.example.com. সিমুলেশন মোড আছে দেখে এটা ওপেন হয় না এখনো। Press enter and then use the capture forward button in the event list to capture the interactions of DNS and HTTP. Event list থেকে DNS আর HTTP interaction capture করতে বলছে। প্লে করি তুই। DNS রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, সার্ভার পর্যন্ত গেছে। স্পিড বাড়াই দিই এটা।
ডিএনএস রেসপন্স আসতেছে। ডিএনএস রেসপন্স আসার পরে যে HTTP রিকোয়েস্ট যাচ্ছে। HTTP রেসপন্স আসতেছে, রেসপন্স আসা শেষ। ব্রাউজারে দেখি, এই যে ওয়েব পেজ চলে আসছে। Play this animation and examine the packet contents. অ্যানিমেশনটা প্লে করতে বলছে আর প্যাকেট কন্টেন্ট দেখতে বলছে। পিডিও ইনফরমেশন উইন্ডো, ইনবাউন্ড পিডিও ডিটেলস, আউটবাউন্ড পিডিও ডিটেলস ফর ইচ ইভেন্ট ইন দ্য ইভেন্ট লিস্ট। প্রতিটা ইভেন্টের জন্য পিডিও ইনফরমেশন দেখতে বলছে, ইনবাউন্ড পিডিও, আউটবাউন্ড পিডিও ডিটেলস, especially when the packets are at the PC1B or at the Eagle server. এই দুইটা দেখতে বলছে, PC1B তে থাকা অবস্থায় আর Eagle server এ থাকা অবস্থায়। Buffer full. If you receive a buffer full message, click the view previous events button. Buffer full message আসলে view previous events button চাপতে বলছে। View previous events. পিডিও ইনফরমেশন গুলো দেখি। PC1B তে DNS রিপোর্টটা যায়। আউট লেয়ারে লেয়ার 7 থেকে শুরু হয়েছে DNS রিকোয়েস্ট। লেয়ার 4 এ সোর্স পোর্ট, এটার DNS রিকোয়েস্ট যাচ্ছে ডেস্টিনেশন পোর্ট 53 তে। আইপি অ্যাড্রেস সোর্স আইপি, ডেস্টিনেশন আইপি। লেয়ার 2 তে হচ্ছে সোর্স ম্যাক, হচ্ছে পিসির ম্যাক, আর ডেস্টিনেশন ম্যাক হচ্ছে রাউটারের ম্যাক। আর কোন পোর্ট দিয়ে যাবে, ফার্স্ট ইন এন্ড 0 লেয়ার 1 এ। আউটবাউন্ড পিডিও ডিটেলস দেখি। প্রথমে হচ্ছে ইথারনেট ফ্রেম, প্রিএম্বল 7 বাইট, তারপর 1 বাইট স্টার্ট ফ্রেম ডিলিমিটার, তারপর ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস, সোর্স অ্যাড্রেস। খালি ইথারনেট ফ্রেমে আর কি ডেস্টিনেশন আগে থাকে, সোর্স পরে থাকে। তারপর হচ্ছে টাইপ ফিল্ড, এটা হচ্ছে পেলোড সেকশন, ফ্রেম চেক সিকোয়েন্স। তারপর হচ্ছে আইপি ডায়াগ্রাম, প্রথমে হচ্ছে ভার্সন থাকে, তারপর হচ্ছে হেডার লেংথ, তারপর হচ্ছে সার্ভিস টাইপ ফিল্ড, তারপর টোটাল লেংথ, এগুলো বিটসে দেওয়া, এটা বাইটসে দেওয়া। আইডেন্টিফিকেশন, ফ্ল্যাগস, ফ্ল্যাগ অফসেট, টাইম টু লিভ 128, প্রোটোকল, চেকসাম, সোর্স আইপি, ডেস্টিনেশন আইপি, পেলোড সেকশন। তারপর ডিএনএস সার্ভিস ইউডিপি প্রোটোকল ইউজ করে, তো সোর্স পোর্ট, ডেস্টিনেশন পোর্ট, টোটাল লেংথ, চেকসাম, পেলোড সেকশন। তারপর ডিএনএস মেসেজ, ডিএনএস কিউরি। তারপর ইগল সার্ভারে ইনবাউন্ড পিডিওতে টিটিএল ফিল্ড 128 থেকে কমে 126 হয়েছে, কারণ দুইটা রাউটার হোক পাড়ি দিতে হয়েছে। তো আউটবাউন্ডে আর কি রেসপন্স যাবে। ইনবাউন্ডে যে সোর্স পোর্ট 1027, ডেস্টিনেশন পোর্ট 53, আউটবাউন্ডে সোর্স পোর্ট 53, ডেস্টিনেশন পোর্ট 1027। ইনবাউন্ডে ডিএনএস মেসেজ, ডিএনএস কিউরি ছিল, আউটবাউন্ডে ডিএনএস কোয়েরির সঙ্গে ডিএনএস অ্যান্সারও দেবে। এই তারপর 1B তে HTTP রিকোয়েস্ট, এটা লেয়ার 7 থেকে যাচ্ছে। আউটবাউন্ড পিডিওতে ইথারনেট আইপি, এখানে ইউডিপির বদলে টিসিপি আছে। সোর্স পোর্ট, ডেস্টিনেশন পোর্ট, সিকোয়েন্স নাম্বার, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার, অফসেট, এমটি, ফ্ল্যাগ, উইন্ডো, চেকসাম, আর্জেন্ট পয়েন্টার, অপশন, প্যাডিং, পেলোড সেকশন, প্যাডিং। HTTP রিকোয়েস্ট যাবে ডিএনএস কোয়েরি বদলে। ইগল সার্ভারে ইনবাউন্ড যেটা ছিল, আউটবাউন্ডে হচ্ছে HTTP রেসপন্স যাবে। Can you now explain the process that occurs when you type a URL into a browser and a web page returns? What types of client-server interactions are involved? URL যখন ব্রাউজারে এন্টার করা হয় তখন আর কি প্রথমে একটা DNS রিকোয়েস্ট যায়, একটা আইপি অ্যাড্রেস জানার জন্য। তারপর আইপি অ্যাড্রেসে একটা HTTP রিকোয়েস্ট যায়। এই ছিল ল্যাব। পর ল্যাবে যাই।
Lab 4.6.1 Skills Integration Challenge Analyzing the Application and Transport Layers. Application আর Transport Layer analyze করতে হবে। Topology diagram আগেরটাই, address table same. Learning objectives: configure hosts and services. Host service configure করতে হবে। Connect and configure hosts and services on the model of the lab network. Connect and configure করতে হবে host service. Explore how DNS, UDP, HTTP and UDP work together. কিভাবে DNS, UDP, HTTP আর UDP একসঙ্গে কাজ করে সেটা explore করতে হবে। Use simulation mode to visualize the operation of DNS, UDP, HTTP and TCP on the model of the lab network. Simulation mode এ গিয়ে DNS, UDP, HTTP আর TCP এর অপারেশন ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। Task 1: Repair and test the topology. The server has been replaced. It must be powered on. Server replace করা হয়েছে, তো এখন হচ্ছে নতুন সার্ভারে পাওয়ার অন করতে হবে। Then configure it with the following settings. IP address এটাতে কনফিগার করতে হবে। সো ল্যাবে যাই, সার্ভার পাওয়ার অন করি, পাওয়ার বাটন। Then configure it with the following setting. IP address এটা, configure থেকে past ethernet, C ব্লকের ডিফল্ট মাস্ক বসে গেছে, এটাই দেওয়া ছিল। ডিফল্ট গেটওয়ে এটা, DNS সার্ভার IP address যেটা ওটাই, ইগল সার্ভার যেহেতু এটা DNS সার্ভার নিজেই। DNS enabled with the association of, DNS আবার enable করতে হচ্ছে আগের মতো। সার্ভিসেস থেকে DNS on, নেম এটা, অ্যাড্রেস হবে এটা, সার্ভার অ্যাড্রেস অ্যাড করতে হবে। তারপর কি বলছে, HTTP enabled, HTTP enable করতে বলছে। Connect the Eagle server to the fast Ethernet 00 port on the R1 ISP router using a crossover cable. Crossover cable দিয়ে fast Ethernet 00 port এ কানেক্ট করতে বলছে। crossover cable 00 port এ কানেক্ট করলাম। PC1A has lost its IP address information. Configure it with the following setting. PC1A configure করতে হবে, IP address এটা, C ব্লকের ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক করছে, ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক কি দেওয়া আছে, ডিফল্ট গেটওয়ে এটা, আর DNS server, Eagle server address, connect PC1A to the fast Ethernet 01 port of the S1 central switch using a straight through cable. Straight through cable দিয়ে PC1 কে কানেক্ট করতে বলছে। 01 পোর্টে verify your work using the feedback from the check results button and the assessment items tab. Just verify করতে বলছে, completion 100%. Okay. In real time by using add simple video to test connectivity between PC1A and Eagle server. PC1A থেকে Eagle server কে পিং করতে বলছে। আগের মতোই
প্রথমে হচ্ছে ভিডিও সিনারিওতে অ্যাড হবে, প্রথমবার ফিল্ড হবে, ফায়ার বাটন চাপলে পরেরবার যাবে, আর সেন্ড করে আবার ডিলিট করে দিতে বলছে লাস্টে। সাকসেসফুল হয়েছে, সো এটা ডিলিট করে দেওয়া হয়। Task 2: explore how DNS, UDP, HTTP and TCP work together. Switch from real-time to simulation mode. Make sure event filter is set to display DNS, UDP, HTTP, TCP and ICMP. এই পাঁচটা ফিল্টার সিলেক্ট করতে বলছে। পাঁচটি সিলেক্ট করা আছে, যদি না থাকতো তাহলে হচ্ছে এখান থেকে আর কি সিলেক্ট করা যেত DNS, ICMP, TCP, UDP। Open a web browser from the desktop of one থেকে web browser open করতে বলছে। Type in the URL eagleserver.example.com, press enter and then use the capture forward button in the event list to capture the interactions of DNS, UDP, HTTP and TCP. Web browser open করি, ডেস্কটপ থেকে browser URL server। তো DNS রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আগের মতোই। DNS UDP ছিল, সো আলাদা করে কোনো প্যাকেট যাওয়া লাগে নাই, কিন্তু HTTP হচ্ছে TCP প্রোটোকল ইউজ করে। TCP দেখা যাচ্ছে, তখন TCP 3-way হ্যান্ডশেক হওয়া লাগবে। TCP 3-way হ্যান্ডশেকের সঙ্গে HTTP পেয়ে যাচ্ছে, HTTP রেসপন্স আসতেছে, TCP 4-way হ্যান্ডশেক হয়ে ক্লোজ হচ্ছে। এই যে ওয়েবসাইট চলে আসছে। সো এই ছিল ল্যাব। পরের ল্যাবে যাই।